Hola clase. So for your final project for the chapter on ciencias y éticas, you're going to be writing an AP format essay for me. And I'm going to give you several days to do it, and I'll even accept a rough draft and give you some feedback so that you can make it great. All right, so I'm going to remind you of sort of the guidelines. And since you don't have a copy of the resources, you'll have to pause the video as you're reading and listening, etc. Okay, because I'm going to be giving you the articles, the sources on this video. So you'll need this video to complete the task. So I'm going to go to the task as it is here in this book that we're going to be using, and we're going to kind of follow along. It's as you see here, the entire activity is 52 minutes. That is time to read the sources, time to listen to the audio source twice, and then 40 minutes to complete the essay. That is if we were live in a standard AP testing situation, which you're not. You have days to write the essay, tweak it, work on it, perfect it, and I'll even accept a rough draft, okay? But we're going to listen to kind of simulate how this would go. Bienvenidos al capítulo 2, la ciencia y la tecnología, la ciencia y la ética, ensayo. Tienes un minuto para leer las instrucciones para este ejercicio. Okay, there are no instructions for this exercise, but I have some guidelines and some reminders that I'm going to take you through. The theme of the essay, the question is, ¿se deben apoyar las investigaciones sobre la clonación humana? Okay, should investigating research about human cloning, should we support that? Should it be supported financially and otherwise? Okay, so that's the question. Now, I'm going to let this minute run up, and then I'm going to pause this and show you, remind you of some of the points I had made when you guys previously wrote an essay on the age of marriage, right? Should people wait until they're a little bit older to get married? Remember that one? And Ahora vas a empezar este ejercicio. Tienes 6 minutos para leer el tema del ensayo, la fuente número 1 y la fuente número 2. Okay, I'm going to pause that for just a second, and I'm going to show you these notes. All right, so remember, here's the situation about to get a 3 or better on the presentational writing of an AP exam. Remember, you must have an organized essay with an intro, body, and conclusion. You must state your side of the argument clearly. Yes, we should support research for cloning, or no, we should not even mess with this at all. You should use all 3 of the sources. There is always an article, some type of a graph or table, and an audio. You should refer to all 3 of them in your essay. Do those things, get at least a 3. Do not cite the sources as the topic sentence of your paragraph papers. Do not start paragraph 1. According to source 1, según fuente 1, no se debe apoyar las investigaciones sobre la clonación humana porque. Don't do that. Have a point and integrate your sources to help prove your point. Do not summarize the facts in the sources and give irrelevant data that does not support your argument. If it doesn't support what your statement is, don't use it. Do not give a contradicting point or a counter argument, as your English teachers might say. Don't be like, well, it could, maybe if we researched it like this, you got to be really careful with that, okay?
Do not write one big paragraph. And do not worry about citing your sources more than just según fuente uno, según fuente dos, según el artículo, según el gráfico. That's fine. And do not quote long passages from any of the sources. Okay, so those are the requirements for being successful in this assignment. All right, so now I'm going to go back and I'm going to play the assignment again, and I'm going to give you time to read the article. I'm going to give you time. I'm going to scroll through it so that you can see it. You can pause the video and read it. You can take some notes on it. Okay, so I'm just going to play a few minutes. I'm not going to do the whole 7 minutes, and then you'll be able to hear the audio 2 times. Okay, so here is source 1. Always important to read the source of your source. Okay, this is a good time to pause the video until you can read those 3 paragraphs. Then I'm going to scroll up. Okay, the next 3 paragraphs, you can pause the video. Next section of the reading, you can pause the video. And the conclusion of the written article, you can pause the video. Okay, source number 2. You can pause the video to read about the source. All right, this was a survey given. Here are your survey questions, and here are your survey results. It's difficult to get the whole thing in there. I got the whole thing in the screen. I'll move me out of the way so you can pause. All right. The next is to read about source 3, which is the audio source. Oh no, it started over. Go ahead and read about the audio source and be ready to take some notes. You're going to hear it 2 times. That was my dog. It's about 7:13, I think, is when it starts. So we're just going to wait because it's hard to get it exact. I thought it was 7:13. Deja de leer. Pasa a la fuente número 3. Tienes 30 segundos para leer la introducción.
Ahora, escucha la fuente número 3. Ciencia y tecnología. Hay desacuerdo por posible debate sobre la clonación humana. Especialistas en bioética del Centro de Investigación Social Avanzada y el Dr. John Haas de Estados Unidos expresaron su desacuerdo por la propuesta de la UNESCO de someter a debate la clonación humana, principalmente en países en desarrollo, donde no existen leyes que prohíban esta práctica. Los investigadores expusieron los riesgos que ha tenido la clonación en animales y aseguraron que sería una grave irresponsabilidad realizarla en seres humanos. Es probable que para el ser humano se requieran mucho más, miles de embriones antes de tener un ser humano, y esto con todos los efectos que podría tener, comentó John Haas. Pero, ¿qué es la clonación? Es el procedimiento científico que consiste en tomar el material genético de un organismo para obtener otro idéntico, denominado clon. A través de la clonación no hay ninguna unión de óvulos con espermatozoides. Pero, ¿cuáles son las principales objeciones a esta técnica? Son dos. La primera es de carácter ético. La clonación de seres humanos se basa en el supuesto de que un huevo fecundado, pese a que posee todo el código genético de un ser humano y desde el punto de vista genético, solo se distingue del ser humano por su tamaño, no es una persona. Se utilizan incluso eufemismos como el de preembrión para ocultar así el hecho objetivo del carácter humano del sujeto que está siendo manipulado. El segundo de carácter científico es que la carrera por la clonación se ha convertido en algo muy próximo a una farsa, pues se ha vendido la idea de que esta práctica podría ser la panacea para casi la totalidad de enfermedades humanas, cuando no existe aún un solo resultado científico positivo en la curación de enfermedades. Ahora, escucha de nuevo. Ciencia y tecnología. Hay desacuerdo por posible debate sobre la clonación humana. Especialistas en bioética del Centro de Investigación Social Avanzada y el Dr. John Haas de Estados Unidos expresaron su desacuerdo por la propuesta de la UNESCO de someter a debate la clonación humana, principalmente en países en desarrollo, donde no existen leyes que prohíban esta práctica. Los investigadores expusieron los riesgos que ha tenido la clonación en animales y aseguraron que sería una grave irresponsabilidad realizarla en seres humanos. Es probable que para el ser humano se requieran mucho más, miles de embriones antes de tener un ser humano, y esto con todos los efectos que podría tener, comentó John Haas. Pero, ¿qué es la clonación? Es el procedimiento científico que consiste en tomar el material genético de un organismo para obtener otro idéntico, denominado clon. A través de la clonación no hay ninguna unión de óvulos con espermatozoides. Pero, ¿cuáles son las principales objeciones a esta técnica? Son dos. La primera es de carácter ético. La clonación de seres humanos se basa en el supuesto de que un huevo fecundado, pese a que posee todo el código genético de un ser humano y desde el punto de vista genético, solo se distingue del ser humano por su tamaño, no es una persona. Se utilizan incluso eufemismos como el de preembrión para ocultar así el hecho objetivo del carácter humano del sujeto que está siendo manipulado. El segundo de carácter científico es que la carrera por la clonación se ha convertido en algo muy próximo a una farsa, pues se ha vendido la idea de que esta práctica podría ser la panacea para casi la totalidad de enfermedades humanas, cuando no existe aún un solo resultado científico positivo en la curación de enfermedades. Ahora tienes 40 minutos para preparar y escribir un ensayo persuasivo. There you go, exactly 40 minutes left. Okay, so your essay should be about 200 words. 3 to 5 paragraphs is fine. And, you might have an opinion about cloning before reading these sources and hearing these sources, but you really should allow the sources to dictate your opinion because
They are your sources for backing up that opinion. So you want to make the best use of your sources as you can. All right, feel free to pop into my office hours if you need some help or have some questions. And if you turn in a rough draft to me by the end of the day Monday, I will give it back to you by the end of the day Tuesday, and your final draft will be due by the end of the day Wednesday, and it will count as a test grade. Okay? You guys are working so hard and doing so great. I miss you like crazy. Adios.